tortillas, salt, soya sauce, tomato sauce, chili powder, garlic and ginger paste, scrambled boiled chicken. Cheese, sour cream, sesame oil 3 tablespoon. ஏன்னா 3 நிமிஷம் இப்போ ஓவன்ல வைக்க போறோம். மூணு நிமிஷம் பேக்ல இருந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் ஈவனா வேகணும். அதனால திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் 3 மினிட்ஸ் திரும்பவும் வைக்கணும் நம்ம. ஓகே, திரும்ப 3 நிமிஷம் ஓவன்ல வைக்கணும். ஸ்டஃப் பண்ணதை இப்போ இதுல வச்சு உருட்ட போறோம். ஓகே, சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இப்போ இதை வறுக்க போறோம். அதுக்காண்டி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊத்துறோம். ரோல் பண்ண டெக்கிட்டோஸை இப்போ பாயில் பண்றோம். நாங்க ஒவ்வொன்றா இதை வந்து வறுத்து எடுக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் 2 டெக்கிட்டோஸ் போட்டுருக்கோம்.